A short assembly followed thereafter, where Pramukh Swami Maharaj's Diwali message and blessings from India were shared. શુભ દિવાળીના દિવસે બધાને ખાસ ખાસ જય સ્વામિનારાયણ. પૂજ્ય યોગવેગ સ્વામી ઇન્ડિયાથી પણ સંદેશો મોકલ્યો છે અને ખાસ બધા હરિભક્તોને નવા વર્ષ નિમિત્તે અને દિવાળી નિમિત્તે બધાને ખાસ ખાસ જય સ્વામિનારાયણ કહ્યા છે. અને ખાસ ગઈકાલે પણ એમને વાત કરેલી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને બધી વાત કરેલી કે દિવાળી અંગે અંકોટ અંગે બધા હરિભક્તો યુવકો કિશોરો બધી મહેનત કરે છે, બધી સેવા કરી રહ્યા છે. અને ખાસ પ્રાર્થના કરી હતી કે આ બંને દિવસ સારી રીતે ઉજવાઈ જાય, કોઈ પ્રકારનું વિઘ્ન ના આવે. તો તે નિમિત્તે પણ બાપાએ પણ ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે કે આપણો અંકો સારામાં સારો થઈ જાય. એ પણ બાપાના આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. આજે પૂજનમાં બધાએ બિરાજમાન થયા. ચોપડા પૂજનની વિધિનો આપણે બધાએ લાભ લીધો. આ પ્રસાદીની હવેલી પ્રમુખ શ્રીમાં અહીંયા પણ ઘણા સમય ઘણા વખતથી અંકોટ અહીંયા કરેલો છે. એ પ્રસાદીની હવેલીમાં આપણે ચોપડા પૂજનનો લાભ લીધો. આપણે બહુ મોટા ભાગ્ય કહેવાય કે આ સમયો આવો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. આ દિવાળીના દિવસની અંદર આપણે પણ પ્રાર્થના કરી કે બધાના દેશકાળ સારા રહે, બધાને સત્સંગમાં વૃદ્ધિ થાય, બધાના તબિયત સારી રહે, જે કાંઈ પ્રશ્ન હોય, જે કાંઈ મુશ્કેલી હોય, જે કાંઈ વિઘ્નો હોય બધા દૂર થાય. અને નવા વર્ષની અંદર બધાને ખૂબ સારા દિવસો જાય, બધાને શુભ સંકલ્પો પૂરા થાય. આપણે જાણીએ છીએ કે આ દિવાળીનો દિવસ છે એ પુરાણિક આપણે જે કથા આપણા જે શાસ્ત્રમાં કથા આવે છે કે આ જ દિવસે રામ ભગવાન લંકામાં રાવણનો જય કરીને પાછા અયોધ્યા પધારે છે. સાથે સાથે આપણે શાસ્ત્રમાં વાત આવે છે કે આ જ દિવસે આપણે જે પાંડવ જે અર્જુન અને બધા ભાઈઓ વનવાસ 14 વર્ષની અંદર વનવાસમાં હતા, આ જ દિવસે 14 વર્ષનો વનવાસ પૂરો થયો અને પાછા એલકા પધારે છે. તો આ આપણા શાસ્ત્રની અંદર વાત આવે છે. પણ આપણે સમજવાનું છે કે એમાંથી આપણે પણ બોધ લેવાનો છે કે જેમ રામ ભગવાને અસુરનો નાશ કર્યો અને સીતાજીનું રક્ષણ કરીને અયોધ્યા પાછા આવ્યા, એવી જ રીતે આ વર્ષનો છેલ્લો દિવસ છે અને કાલે નવું વર્ષ પૂરું થાય છે. તો આપણે બધાએ આપણે સંકલ્પ કરવાનો છે કે જે કંઈ આપણી ભૂલો થઈ ગઈ જૂના વર્ષની અંદર એ બધી ભૂલો આ ભગવાન માફ કરે. અને સાથે સાથે આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે, પ્રયત્ન કરવાનો છે કે કોઈ પ્રકારની ભૂલો આપણા જીવનમાં ના થાય અને શુદ્ધ રીતે સાચા ભાવે સત્સંગની રીત પ્રમાણે આપણે સત્સંગ કરીએ. અને આપણને પ્રગટ ભગવાન મળ્યા છે, પ્રગટ સત્પુરુષ મળ્યા છે. એટલા માટે બ્રહ્માનંદની કીર્તનમાં લખ્યું કે રાજ મારે દિન દિન દિવાળી હે, કે દિવાળી તો વર્ષની અંદર લોકની અંદર એક જ વખત આવે, પણ જેને ભગવાન અને ભગવાનના સંતનો આશરો થયો છે એની માટે રોજ દિન દિન દિવાળી છે. પણ દિન દિન દિવાળી ક્યારે કહેવાય? જ્યારે આપણે ભગવાનનો આશરો દ્રઢ રાખીએ, કોઈ પ્રકારનું આપણે એમની આજ્ઞા લોપીએ નહીં, એમની રુચિ પ્રમાણે આપણું જીવન બને. સાથે સાથે મહારાજે જે શિક્ષાપત્રી આપણને આપી છે એ શિક્ષાપત્રીના નિયમ પ્રમાણે આપણું જીવન બને તો ભગવાન આપણી રક્ષા કરે છે. જેમ સીતાજીની રક્ષા રામ ભગવાને કરી તેવી જ રીતે આપણે ભગવાનનો આશરો થયો છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એમનો દ્રઢ આશરો રાખીએ તો ભગવાન અને ભગવાનના સંત આપણને અસુર આપણા જે સ્વભાવ છે, રાવણરૂપી જે કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, ઈર્ષા જે સ્વભાવ આપણામાં રહેલા છે એ થકી ભગવાન અને ભગવાનના સંત આપણી રક્ષા કરશે. તો આજના શુભ દિવસે આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર આપણે દિન દિન દિવાળી હંમેશ માટે રહે, કે ભગવાનનો આશરો દ્રઢ રહે, સંતનો આશરો દ્રઢ રહે, એમની આજ્ઞા પ્રમાણે એમની રુચિ પ્રમાણે આપણું જીવન બને. મન કર્મ વચને સત્સંગની અર્થે આપણે સેવા કરીએ, બધા તને મને ધને સુખી થાય. અને જે કાંઈ સુખ તને મને ધને આપણે પ્રાપ્ત થાય સત્સંગને અર્થે આપણે વાપરીએ અને દિન દિન આપણે સત્સંગમાં વૃદ્ધિ પામીએ, આપણે જીવનો સત્સંગ થાય. અને જે મહારાજે વાત કરી કે છતીદય આપણે અક્ષરધામનું સુખ પ્રાપ્ત થાય એવો સત્સંગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. તો આજના શુભ દિવસે આપણે બધાને પ્રાર્થના કરીએ. મહારાજ સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ભગતજીમાં, શાસ્ત્રીજીમાં, યોગીજીમાં, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આવો દુર્લભ સત્સંગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. એ દુર્લભ સત્સંગની અંદર અમે સૌ બધા આપને રાજી કરી શકીએ, આપની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવી શકીએ
અને સાથે સાથે આપની પ્રત્યેક ક્રિયાની અંદર આપણા પ્રત્યેક ક્રિયાની અંદર અમને નિર્દોષ ભાવ અને દિવ્ય ભાવ રહે અને છતીદયે ભગવાનનું અક્ષરધામનું સુખ, મહારાજનું અક્ષરધામનું સુખ અમને સૌને પ્રાપ્ત થાય અને હંમેશ માટે તમારું સાનિધ્ય રહે, તમારું સુખ અમને પ્રાપ્ત થાય, એ જ મહારાજ શ્રીના ચરણમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. Stephen Richards and Rachel Kingston of Macmillan Cancer Support attended the evening assembly for a special check presentation from BAPS Charities in relation to the 10K challenge held across the UK in April this year. Thank you very much. Ladies and gentlemen, happy Diwali. And thank you very much for inviting myself and my colleague Rachel to the mandir as part of your Diwali celebrations to receive your most generous donation for Macmillan. In April of this year, more than 3,000 participants from across the UK took part in sponsored walks to raise money for Macmillan Cancer Support. Thank you so much to all of you who took part, despite the dreadful weather at the time. I know that the participants varied in age from 5 to 95 and everything in between. So this was clearly an event for the whole community. Thank you to BAPS for making it possible and for choosing to support Macmillan through this year's event. The money you have raised will be used to help pay for 4 travelling cancer information services which operate across England and Wales. These services include mobile information centres, Macmillan information spaces, and education and awareness raising sessions, all provided by Macmillan information specialists. The teams visit town centres, workplaces, places of worship and community venues, including football grounds and shopping centres, to bring cancer information to people who might not seek it out by visiting their doctor. Last year, the services provided information about cancer to more than 51,000 people and cost over £1 million to run. On average, 76 people a day visited the service. Your extremely generous donation will pay for the mobile information support centres to carry out more than 40 visits across England and Wales, reaching more than 3,000 people. Everyone who took part in the sponsored walk, or sponsored those who did, has helped to make an enormous difference to the lives of people affected by cancer. I'll finish by reading some quotes from people who've recently used the service. As the mother of a recently diagnosed cancer patient, I found it extremely helpful and supportive. The mobile team for me was the right place at the right time. Another quote from a man living with cancer: the unit gave me a chance to talk about my problems and all the side effects from my chemotherapy treatment, as I was never told what to expect, and my doctor has sometimes little time. And finally, from a wife of a gentleman who had prostate cancer: I feel now that I have someone to turn to. I feel I have made the first step. Thank you all from Macmillan for the difference you are making to help people like those. Thank you very much. The highlight of the evening for both young and the elderly was the spectacular fireworks display. Thousands of spectators, including families and local residents, were enthralled by the colourful 20-minute display that illuminated the skies of North London,
high above the mandir domes. As the crowd dispersed, the volunteers continued their preparation for the following day's New Year celebrations, including the grand Annakut offering.